Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. Hi, hello, welcome friends. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸை பார்த்துட்டு பிடிச்சா லைக், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நான் வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸை ஜஸ்ட் 1 கிளிக்கில் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம விங்ஸ் எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்ட் எரேசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஃபோட்டோ சூஸ் பண்ணுங்கள். ஆஸ் யூஸ்வல் எப்படி எரேஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி எரேஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ரீபேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மூத் 1 or 2 வச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கைன்மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க் வச்சு டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா கைன்மாஸ்டரில் நான் வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபண்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க. அட்வான்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க. அதில் நான் எனேபிள் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஷனையும் எனேபிள் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பேக் வந்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1:1 ரேஷியோவிலேயே ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஒரிஜினல் இமேஜை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிராப்பிங் இருந்துச்சுன்னா கிராப்பிங்கை வந்து எடுத்து விட்டுருங்க. ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் இமேஜ் மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். அடுத்தது லேயர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நம்ம எரேஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறோம். அதை பின்னாடி இருக்க நம்ம ஒரிஜினல் இமேஜுக்கு ஆப்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கிறோம். தென் நீங்கள் லேயரில் போய்ட்டு ஸ்டிக்கரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஷாப்னு இருக்கும். ஷாப் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் டெக்கரேட்டிவ் போய்க்கோங்க. டெக்கரேட்டிவில் விங்ஸ் அதில் ஆன் மை ஷோல்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. டெவலப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த ஸ்டிக்கர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விங் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு எந்த விங் வேணுமோ அந்த விங் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்டிக்கரை சென்ட் டு பேக் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு உங்கள் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷோல்டரில் வைங்க. உங்களுக்கு கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுட்டோன்னு தெரிஞ்சால் அதை நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க. டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் மிரரிங்கில் ஃப்ளிப் பண்ணிக்கோங்க.
கிளிக் பண்ணிட்டு அதை ட்ராக் பண்ணி மேலே ரொட்டேட் பண்ணி மறுபடியும் சென்ட் பேக் கொடுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி வச்சுருந்த விங்க்கும் இதுக்கும் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. அவுட்புட் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off. இப்போ இதை நான் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை டைப் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்க ஃபாண்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா சாங்ஸ் செலக்ட் பண்ணி சாங்ஸ் வச்சுட்டு சைடில் இருக்க ஷேர் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவுட்புட் பார்ப்போம். அவுட்புட் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக அண்ட் நேச்சுரலாகவே இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். Until then, bye. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that